Assalamu alaikum. Welcome to you everybody. How are you? I hope you are all well. I'm also fine by the grace of Almighty Allah. Today I'm going to discuss about some important topic. Now have a look, learning outcomes. By the end of the lesson, the students will be able to find out the techniques of using linking words or connectors. Solve the problem using the connectors. Have a look. What do you see? What are they? Can you guess something? Yes, our today's lesson is sentence connector. Look here. You can see pen and papers. And we can go ahead. But why? First text, both pen dash paper are essential for education. If there is a gap after both, then the gap will be end in the space. Understand? So both and end. Next, not only pen dash paper is essential for education. If there is a gap after not only, then the gap will be but also. Okay? Next, pen is so essential gap we can go a single day. If there is a gap after so, then the gap will be that. Understand? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি কোনো সেন্টেন্সে বোথ থাকে তাহলে পরে গ্যাপে এন্ড হবে, নট অনলি থাকলে বাট অলসো হবে, সো থাকলে দ্যাট হবে। বোথ অ্যান্ড এর অর্থ হলো উভয়ই, কলম এবং কাগজ উভয়ই শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। শুধু কলম নয়, কাগজও শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। কলম এত জরুরি বা এত অত্যাবশ্যক যে আমরা একদিনও চলতে পারি না। আশা করি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছ, তাই নয় কি? What do you see in the picture? Either Rahim gave Karim went on a trip. Karim নইলে রহিম ভ্রমণে গিয়েছিল। If there is a gap after either, in the gap there will be or. Either or. Understand? Next, neither Raju gave his friends went on a boat trip to the island. রাজু কিংবা তার বন্ধুরা কেউ দ্বীপে নৌকা ভ্রমণে যায়নি। এখানে নাইদার থাকলে in the gap nor হবে। Next, the scenery is very scenic dash I can't but enjoy. দৃশ্যটি এত নান্দনিক, এত দৃশ্যময়, মানে খুবই দৃশ্যময় এবং আমি উপভোগ না করে পারছি না। ভেরি থাকলে এন্ড হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? Next, what do you see? Now, read the text. COVID-19 is a contagious disease. Will alert you whether you will be careful dash not. Please stay home. If there is a gap after whether, in the gap there will be
or এখানে প্রিয় শিক্ষার্থীরা বোঝানো হচ্ছে যদি কোনো সেন্টেন্সে লক্ষ্য করো হোয়েদার রয়েছে এবং পরে গ্যাপ রয়েছে, গ্যাপ স্থলে অর হবে। এখানে এমন একটি অর্থ প্রকাশ করবে যে কোভিড-19 একটি সংক্রামক ব্যাধি, আমরা তোমাদেরকে সচেতন করব, তুমি সচেতন হও আর নাই হও, দয়া করে ঘরে থাকো। অর্থাৎ হবে কি হবে না, মানবে কি মানবে না, বলবে কি বলবে না, এরকম অর্থে হোয়েদার অর ব্যবহৃত হয়। আন্ডারস্ট্যান্ড? Look here, look at the photo and the text. No sooner had we gone out, it started raining. আমরা বাহিরে বের হতে না হতেই বৃষ্টি শুরু হলো। If there is a cave, after no sooner had, in the cave there will be then. No sooner had, then. Understand? Now look here. Hardly had the sun risen in the cave. What? Hardly had and when. Same cases, no sooner had and then, and hardly had when. Okay? Look here. What do you see? So and list. And if you find subject plus should, you can understand there will be so or lest. Now first sentence, walk fast dash, you should miss the class. দ্রুত হাঁটো, you should miss the class. In the cave there will be what? Can you understand something? Oh yes, lest. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা বোঝাতে চাচ্ছি লেস্টের পরবর্তী স্ট্রাকচারটি হলো সাবজেক্টের পরে শুড হবে। অর্থাৎ এখানে ভয়ে, কোনো কিছুর ভয়ে তোমাকে এই কাজটা করতে হবে, এরকম অর্থ প্রকাশ পাবে। ওয়াক ফাস্ট, জলদি হাঁটো, দ্রুত হাঁটো, নইলে ইউ শুড মিস দ্য ক্লাস, তুমি ক্লাস মিস করতে পারো। অর্থাৎ ক্লাস মিস করার ভয়ে তোমাকে দ্রুত হাঁটতে বলা হচ্ছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? আওয়ার ক্লাসেস উইল বি স্টার্টেড এট 10 AM. আমাদের ক্লাস সকাল 10টায় শুরু হবে। নাও ইটস টাইম 9:30, এখন 9:30 বাজে। ড্যাশ, ইউ শুড ওয়াক ফাস্ট, সো ইউ শুড ওয়াক ফাস্ট, তাই দ্রুত হাঁটা উচিত। ওকে? If or would that and structure would or could. If you find would or could in a sentence, in the gap there will be if or would that. You can understand just this is a technique. Birds fly in the sky. পাখিরা আকাশে উড়ে। I wish I could fly in the sky. আমার ইচ্ছা আমি যদি আকাশে উড়তে পারতাম, মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেলে এখানে আমরা if or would that ব্যবহার করতে পারি। I wish if I could fly in the sky. Understand? প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, I wish এর পর সাধারণত if বসে, normally you can understand that. Okay? In the gap there will be if. Dash, I could be a child again. I could go to school. এখন আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি যদি আবার শিশু হতে পারতাম, আমি স্কুলে যেতে পারতাম। মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এখানে ইফ বা would that ব্যবহৃত হয়। সো would that in cases of desire of mind, understand to be something. Okay, good. Next technique, for example, similar cases if you find there are certain jobs in Bangladesh. বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক চাকরি রয়েছে, টিচার, ডক্টর, পাইলট, পোস্টম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট অ্যান্ড সো অন। শিক্ষক, ডাক্তার, পাইলট, পিয়ন, প্রকৌশলী, নির্মাতা ইত্যাদি অনেক কিছুই। সো ইউ ক্যান সি এক্সাম্পল অফ দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স, there are certain jobs. কী কী জব রয়েছে সেগুলোর উদাহরণ হলো টিচার, ডক্টর ইত্যাদি। সো there are some examples of certain jobs. So to give example we can write for example or such as or like or as. Okay, look here, someone is sleeping and someone is reading.
in cases of in time of two work is running, two activities is running, something happening at a time, you can use you can follow a structure subject plus was or were and verb plus ing, that is past continuous tense. Another will be past continuous tense in same time. So while পরবর্তী সাধারণত পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, অতীতকালে দুটি কাজ একই সঙ্গে চলতেছিল এরকম অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে while বসে। whileর পরবর্তীতে যদি ভার্ব আসে তাহলে ভার্বটি জিরান্ট হয়। যেমন while sleeping I was reading, তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে তখন আমি পড়তেছিলাম, ঘুমানোর সময় আমি পড়তেছিলাম। এখানে whileর পর সাধারণত সাবজেক্ট বসলে was অথবা were, তারপর ভার্বের সাথে আইএনজি, মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স গঠিত হয়। অথবা whileর পরবর্তী ভার্বটি সাধারণত আইএনজি অর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অর জিরান্ট হয়। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো you will be careful while plus what. If you find the structure in a sentence, you can use while in the gap. Okay? You can see while plus gerund or present participle or past continuous tense. This is a technique. Now have a look. Just enjoy. Now oral presentation. Read the text. Fill in the gaps with appropriate connectors. Neither he will play dash study. Either he dash his brother have done the job. Gap. Jamal and Tomal will join the team. Scarcely had they decided, the team manager offered them to join the team. Jamal wishes he could be the captain. Can you guess something? What is your answer? Okay, now check your answer. Okay, আমরা বোঝাতে চাচ্ছি কোন সেন্টেন্সে নাইদার থাকলে গ্যাপ স্থলে নর হবে, ইদার থাকলে অর হবে। এখানে বোথ থাকলে অ্যান্ড হয়, অ্যান্ড থাকলে বোথ হবে। হার্ডলি হ্যাড, স্কার্সলি হ্যাড, নোসোনার হ্যাডের ক্ষেত্রে এখানে স্কার্সলি হ্যাড অ্যান্ড হার্ডলি হ্যাডের ক্ষেত্রে হয়ন হবে, নোসোনার হ্যাডের ক্ষেত্রে যেমন দেন হয়। আর কোনো কিছু হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে ইফ বসে। ওকে, নাও গ্রুপ ওয়ার্ক। There are 4 groups and each group have been given a structure. Each group will make 5 sentences using the given connectors. Time 8 minutes. Try yourself. Now let's try ourselves. Evaluation. Number A. Both Nitu dash Mitu are polite. Can you guess? B. She's very gentle. Very gentle. So very dash amiable. C. Neither Von dash Lee is unsocial. D. Read more dash you should file in exam. E. Dash I could be the Prime Minister. Have you got your answer? Okay, try yourself. Now homework. You have been given a smart art. According to the text, according to the lesson, on the basis of the lesson, I am going to give you a homework. You will make minimum 2 sentences using so and lest, and not only but also. I'll check your homework next class. Okay? Thank you very much.
for watching my video. See you. Bye.